హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు PRRR మోటోటెక్. ఈరోజు మనం అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము మొబైల్ మౌంట్, వాటర్ ప్రూఫ్ మొబైల్ మౌంట్. సో చూద్దాం. సో నేను ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. నాకు పడిన అమౌంట్ 1539. yellowfin వాటర్ ప్రూఫ్ 360 degrees రొటేషన్ మ్యాప్స్ అండ్ మౌంట్. సో ప్యాకింగ్ ఓపెన్ చేద్దాం. ప్యాకింగ్లో ఇంకొక ప్యాకింగ్ ఇచ్చారు. సో మెయిన్ ప్యాకింగ్ ఇది. yellowfin వారంటీ కార్డు కూడా ఇచ్చాడు వీటికి. థ్యాంక్ యూ లెటర్. సో బ్యాక్ సైడ్ కెమెరాస్కి కూడా ఇచ్చారు ప్రొవిజన్. ఫ్రంట్ సైడ్ ఛార్జింగ్కి పోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు ప్రొవిజన్. వాటర్ ప్రూఫ్ పక్కన ఏమున్నాయి. సో మౌంట్, ఇది మిర్రర్ మౌంట్ తీసుకున్నాం మనం. సో ఇది మిర్రర్కి ఇలా వస్తుంది. సో ఫిట్ చేసేటప్పుడు చూద్దాం. ఇంకా దీనికి ఏం టూల్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇంతే ఫ్రెండ్స్, ఓన్లీ 2. సో ఫిట్టింగ్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం. సో మొబైల్ హోల్డర్ ఫిట్ చేయడానికి ఈ ప్లేస్లో, మిర్రర్ ప్లేస్లో నాకు కావాల్సింది ఆల్రెడీ మొబైల్ బాక్స్లో ఇందులో వచ్చిన మౌంట్తో పాటు వచ్చినటువంటి మౌంట్. దీని బ్యాక్ సైడ్ ఇది అండ్ 14 నెంబర్ స్పానర్, అంతే. వీటితోనే ఫిట్టింగ్. సో ఫిట్ చేసిన తర్వాత చూపెడతా. సో మొదటగా లెఫ్ట్ సైడ్ మిర్రర్ 14 నెంబర్తో తీసేద్దాం. సో మిర్రర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ బోల్ట్ ఓపెన్ చేసి టోటల్గా మిర్రర్ బయటకు తీసి ఈ హోల్డర్ని మిర్రర్ బోల్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇంత ఇంత పొడుగు ఉంటుంది కదా, సో దానికి నేను ఫిట్ చేశాను. ఫిట్ చేసిన తర్వాత దీని మౌంటింగ్ ఇలా వచ్చింది. సో ఫేసింగ్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 360 degrees రొటేషన్లో ఉంది, రొటేషన్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి. సో అది ఇలానే వేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది పెట్టేద్దాం. ఇలా క్లిక్ చేయడమే. సో క్లిక్ చేసి ఇలా టైట్ చేసుకోవడం. సో టైట్ అవుతుంది. సో మనం ఫ్రంట్ లుకింగ్ నాకు ఎలా కావాల్సి అలా మార్చుకోవచ్చు. సో ఇలానా లేకుంటే ఇలా పోర్ట్రేట్లో కానీ ల్యాండ్స్కేప్లో కానీ ఎలానైనా పెట్టుకోవచ్చు. సో అప్రైట్ దాదాపు మిర్రర్ ఈక్వల్ వస్తుంది, మిర్రర్కి ఈక్వల్గా మనకు ఫేసింగ్ వస్తుంది. సో డిస్టర్బెన్స్ కన్సోల్
చూడడానికి కూడా రైడర్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా స్ట్రైట్ లుక్ ఉంది. సో ఇది స్ట్రైట్ లుక్. సో ఓపెనింగ్స్ సో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే వాటర్ ప్రూఫ్ కూడా ఓపెనింగ్స్ చూడండి ఎంత బందోబస్తు. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. సో మొబైల్ పెట్టిన తర్వాత ఈ కుషనింగ్ కూడా ఇచ్చారు వాళ్ళు. దాదాపు ఒక 1 mm 1.5 mm కుషనింగ్ ఉంది. అండ్ లోపల మొత్తం వాటర్ ప్రూఫ్ సీల్ చూడండి. వాటర్ ప్రూఫ్ మామూలుగా లేదు. సో ఇది హెవీ రెయిన్లో కూడా రైడర్కి మొబైల్ పట్టుకొని జీపీఎస్ మౌంట్ పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు. ఫుల్ వాటర్ ప్రూఫ్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ వాటర్ ప్రూఫ్ చెక్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ హోల్డర్కి మనం వాటర్ ప్రూఫ్ టెస్ట్ చేద్దాం విత్ జగ్ ఆఫ్ వాటర్. అండ్ ఎక్కడ వాటర్ లేదు. సో వచ్చేసి టెస్ట్ చేద్దాం. సో క్లోజ్. సో ఫుల్గా వాటర్ పోసేసినాం. సో ఇప్పుడు చూద్దాం దాని వాటర్ ప్రూఫ్ టెస్ట్. అసలు ఒక డ్రాప్ కూడా, అసలు ఈ కార్నర్లోకి వచ్చిన డ్రాప్ కూడా పడలేదు. సో ఇది ఇటువైపు వాటర్. ఇది లోపల సైడ్ అయితే ఒక వాటర్ డ్రాప్ కూడా లేదు. క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో ఈ యొక్క రైడర్కి నేను సజెస్ట్ చేయగలుగుతాను కంపల్సరీ. ఫాగ్ అయినా సరే, వాటర్లో అయినా సరే, రెయిన్లో అయినా సరే, మీరు ఎంత ఆఫ్ రోడింగ్ చేసినా కూడా సో రైడర్స్ ఇది చాలా యూస్ఫుల్ థింగ్ మొబైల్ హోల్డర్ అనేది. రైడర్కి లాంగ్ రైడ్స్కో అయినా సరే, షార్ట్ రైడ్స్కో అయినా సరే. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్కి. అండ్ లైక్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఖచ్చితంగా.